we will discuss the gravity type governor principle by taking into consideration the one special type of governor which is known as the Porter governor. So we will discuss our gravity type governor issue with the help of the Porter governor. So let us now come to present our scenario. Let us go to our class note. Let me present. So let us see. Everybody is able to see the screen? প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছো? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we have, this is the Porter governor. Now there are two types of the Porter governor constructions. The other day I mentioned about these two types of constructions. The first one is this, which are known as the non-intersecting type of links. It means that, okay, somebody is knocking the door. Let me admit him in Shashank Sinha, like Shonak Sinha. Okay. So what we have, therefore, we have a non-intersecting link type design. Let me first explain the construction. Now the center line represents the governor shaft, which is directly connected to the engine by means of the gearing. That means the change of the speed of the engine shaft will be directly reflected to this particular thing. So this is the spindle. This center line represents the axial shaft of the governor. To this spindle, we have a fixed sleeve being attached over here. To this fixed sleeve, at the two joints, we have the two links connected. And the links are connected in such a fashion that they are not intersecting with each other. But they will, if I produce this side and as well as this side, the geometry is such that upon production of these two sides, they will meet at a point which will lie on this central line, right? Which will lie on this central line. So that is how the design geometry is being designed over here, correct? And the link, the entire thing is symmetric with respect to this center line. And we have a fly ball. Another fly ball is here because I said that this is a mirror image. So there will be pair of the things. That means we will be having a pair of, these are called upper links. Similarly, here we will be having pair of lower links. So these are called lower links. And the lower links are connected by to a sleeve. And this sleeve is in turn is attached to a dead weight. So this is the dead weight, right? Or the central weight. It is sometimes known as the central load or the central weight of the governor. It's a heavy load being put onto this sleeve. And the arrangement, physical arrangement is such that the upper sleeve will be fixed to the shaft. It will not move in the upward or downward direction. If I say this is against gravity, the G is acting in the downward direction. And this sleeve is movable. That means it can slide up or slide down. There may be some friction that is present internally between the sleeve and the shaft. There may not be some friction, but we will see the effect of friction a little later in detail. So basically we have, this is the moving sleeve, and the moving sleeve is attached by means of a central load. So this is one type of design. So you have two fly balls here, identical fly balls. The entire thing is symmetric with respect to this center line. So you have identical length of the links, identical balls, identical lower links. Now this is one type of design. The other type of design is this. This is the other type of design. You see, this design is called the intersecting link design. So it is pretty similar to your first construction, excepting the fact that here
the upper links are physically coming and intersecting with each other. So they intersect with each other at a point on the fixed sleeve at point A. So I have given the names A, B, C, D. These are called the upper links. Similarly, BE and DF, these are called your lower links. And the plus signs at the two balls, they represent the center of the balls, right? And this distance, dimension E, you see this E means that they are not coming and intersecting on the axis. So this is the eccentricity E, okay? Now it may so happen that this eccentricity E may be equal to 0. That means the lower links come and intersect on the governor shaft here. So in this figure also we have shown this eccentricity. So you may have this eccentricity E, or you may not have the eccentricity in your geometry. So this is, this is called the governor geometry, and the governor geometry is very, very important because this governor geometry dictates the performance of the governor. So henceforth we focus onto this type of design, which is called the intersecting link design. And in the intersecting link, we have several dimensions which are very important. First of all, the dimension H. Now, the dimension H here is the vertical distance of the point of intersection of the upper links to the horizontal plane, which contains the centers of the fly balls. You see, these are the two fly balls. And these two fly balls are capable of moving in a horizontal circle, correct? As the governor shaft will rotate, you see this rotation sign is shown over here. As the governor shaft is rotating, হ্যাঁ বলো স্যার আপনি কি মানে কিছু প্রেজেন্ট করে দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ প্রেজেন্ট করছি তো, কি দেখা যাচ্ছে না সেটা? না সেটা দেখা যাচ্ছিল না। ওমা সেটা কি গো, আমি বললাম দাঁড়াও স্যার দেখতে পাচ্ছি তো স্যার, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তো। শ্রাবণ ওটাও তো মনে অ্যাড করেনি। ওই দেখো শ্রাবণ তুই কি সব করছিস? আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ আমার কাছে তো পপ আপ আসছে, ইউ আর প্রেজেন্টিং টু এভরিওয়ান। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। আমি সবসময় জন্য ডাবল কোয়ারি করি। হ্যাঁ আমরা তো ডিজাইনের মানুষ, তো এই জন্য আমরা সবসময় হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটিতে কাজ করি। তো এই জন্য হয়তো কারো কাছে বোকা বোকা প্রশ্ন মনে হবে, কিন্তু আমি সবসময় ওটা ডাবল করি আর কি, যে ডাবল স্যাটিসফাই করি যে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো। হ্যাঁ ঠিক আছে। So it is ensured যে everybody is seen. Okay? তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা? তাহলে কি হচ্ছে দেখো, as the governor shaft will rotate with certain speed, the fly balls will basically move in a horizontal circle, and the governor shaft will be the perpendicular to that plane of rotation. And the distance h, this basically represents what? This distance h basically represents the height of this distance between the fixed point of intersection of the upper links to the plane which contains the centers of the fly ball. So here this dimension is pretty obvious, but in this case, how you will measure your h? So you allow the two links to be produced, and as I said, the geometry is such that they will ensure that these two links will come and intersect on this vertical line. So that point of intersection will be by point A, correct? In this design, it will be my point A, say like here. And from that point to the plane containing the centers of the two balls at a particular instant, so that vertical distance we will call it as h. This is termed as the height of the governor. You see here in the class notes, I have mentioned about these dimensions. You see what these are representing. So you see this is h, that represents the height of the governor. Then comes capital N, which is called the equilibrium speed. You see this is here capital N, here also this is capital N, this is capital N. It means that at a particular equilibrium speed of rotation, everything will be under dynamic equilibrium, right? Everything will be under dynamic equilibrium.
So the geometry will be fixed at a particular speed, and that particular speed will be termed as the equilibrium speed. So it is called equilibrium speed. That means the speed of rotation is uniform. There is no acceleration to this value, or n dot is equal to 0, and we have a constant speed of rotation with which the balls will rotate. Now, the geometry says that if these two links are equal, then they will make, and the entire thing is symmetric with respect to this line, central line. So it ensures that these two angles will also be equal. So we call these angles, denote them as alpha. So the alpha is therefore the angle made by the upper link with the central line. Similarly, here we will be having the lower angle, which is representing the angle between the lower links with this central line, and this angle we will call it as beta. In general, alpha and beta may be equal or it may not be equal. It depends upon a specific geometry whether the alpha and beta will be equal or not. But in general, they are not equal. So you have basically alpha and beta as the two angles. So these are your parameters which are of importance to us. Now certain parameters of relevance are shown in connection with configuration B here. যে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা এক্সপ্লেইন করলাম, that is the case. Note that in the Watt governor, you see this what we are discussing, এই যে টাইপের গভর্নর, it is basically termed as, what is this known as? This is known as the Porter governor. এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি, this is called Porter governor. ঠিক আছে? And what is the basic difference between Porter governor and the Watt governor? Basically, Watt governor or Porter governor construction is identical. Only difference between the Porter governor and the Watt governor is that in case of the Watt governor, we do not have this central load. That means central load here, let me say that the central load is defined by capital M into G, capital M representing the mass of the central sleeve, and capital W represents the weight of the central load. And if there is no central load, it means capital M equal to 0. So in our formulation, if we put capital M equal to 0, we will be basically getting the case of what is called Watt governor. But as I told you in my previous class, that the Watt governor, due to some disadvantages, are no longer in use. So we do not study the Watt governor here. We will continue to study here the Porter governor. Now, I say that, and it is geometry is exactly type B as shown above. Now, let us come to the analysis of the governor. So basically what the analysis of governor means. The analysis of the governor means that you will be given a particular equilibrium speed. Say a certain equilibrium speed level will be given to you. And as I told you that each equilibrium speed is having a one-to-one correspondence with a geometric configuration. And there should be a strictly one-to-one correspondence. That means if I have the equilibrium speed capital N, then there must be a unique geometry associated with the speed capital N. Say, because of the change of load, the speed level changes from N to N1. Then where N1 is obviously is not equal to capital N. So under such circumstances, what will happen? If the speed changes to N1, that N1 may be greater than capital N or it may be less than capital N, then there will be some other geometric configuration that will be available for the speed N1. And that equilibrium, that geometric configuration will be called the equilibrium configuration corresponding to the new change of new speed, equilibrium speed level capital N1. ঠিক আছে? তাহলে আমরা গভর্নর অ্যানালিসিস করতে আমরা কি মিন করছি? গভর্নর অ্যানালিসিস exactly establishes the relationship between the two. That means there is a speed level capital N, equilibrium speed level capital N, and there is a particular geometric configuration associated with this speed level. And in the governor analysis, basically we are trying to establish
a relationship between this speed equilibrium, certain equilibrium speed level capital N with its corresponding geometric configuration. মাথায় গেল? তাহলে geometric configuration আমরা কি কি দিয়ে বুঝবো? যেমন in connection with the Porter governor, the geometric configuration will be represented by the parameters R, which is called the radius of rotation of the balls. ওই যে বল দুটো যে হরাইজন্টাল সার্কেলে রোটেট করছে, সেই রোটেশন তার যে সার্কেলের যে রেডিয়াসটা, the radius of rotation of the balls, that is termed as small r, which we have shown in our figure. So সেইটা একটা জিওমেট্রিক কনফিগারেশন হতে পারে। The governor height, small h, that can be a geometric configuration, and the speed level, that is also the angles alpha and beta, তারা একটা জিওমেট্রিক কনফিগারেশনের মধ্যে পড়বে, and the speed capital N. So in governor analysis, basically we will try to establish a mathematical relationship between this capital N and this R or H or this alpha and beta. এইটা আমাদের এস্টাবলিশ করা ইন কেস অফ পোর্টার গভর্নর, এইটা আমাদের এস্টাবলিশ করাটাই হচ্ছে এখানে আমাদের গভর্নর অ্যানালিসিসের ফান্ডামেন্টাল অবজেক্টিভ। মাথায় গেল জিনিসটা? তাহলে আমরা কি করতে চলেছি সেই সম্পর্কে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকবে যে হোয়াট উই আর ট্রাইং টু অ্যাচিভ, আমরা কি করতে চাই, আমরা এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে হচ্ছে করতে চাই, যে আমরা চাইছি হচ্ছে যে এই রিলেশনশিপ, আমরা চাইছি হচ্ছে একটা রিলেশনশিপ বিটুইন দি স্পিড অ্যান্ড দ্য জিওমেট্রিক কনফিগারেশন অফ দি গভর্নর। ওকে, আচ্ছা। সো ইফ উই কন্টিনিউ উইথ আওয়ার নোট, if I see again focus on to it, আমরা এটা করবার জন্য কি করব, what we will do, how we will do. Now there are various methods, তার মধ্যে আমরা এখানে একটাই পার্টিকুলার মেথড আমরা হচ্ছে যে just a minute. So we see therefore basically we will follow the we will follow, there are various methods, তার মধ্যে আমরা যে মেথডটা ফলো করছি সেই মেথডটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি, this is called the instantaneous center method. So in the instantaneous okay. So in the instantaneous center method, what we basically have, we see that here we will consider 1/2 of the governor. আমরা একটা গভর্নরের একটা হাফকে আমরা এখানটাতে হচ্ছে কনসিডার করছি। What is that 1/2? You see here, the 1/2 মানে কি, আমরা say ধরা যাক with reference to this figure, basically suppose we are considering the left half of our system. তাহলে left half of our system will consist of this upper link, এই যে upper linkটা আছে, and the lower link. So what we do, we basically take its free body diagram by taking a cut here and by taking a cut, মানে considering the half of the portion of the sleeve at the downside. So basically what we have, because we have cut the rod at this point, so tension in the rod will be released, and this is the tension force T1, and we have the half of the sleeve. We are considering here no friction, so half of the sleeve is sleeve load. Half of the sleeve load is acting at point D, so it is capital mg by 2. And then we have this what is called this load of the ball, which is represented by this mg. And since we are considering the dynamic equilibrium, we include to it the centrifugal force. You may not consider dynamic equilibrium. তুমি এটাকে ওই আমরা যেরকম জাইরোস্কোপের চ্যাপ্টারে করেছি, it is equivalent to the acceleration, mass times acceleration of the entire thing, তুমি সেই রকম করেও করতে পারতে, but here in order to avoid such thing আমরা এখানটাতে হচ্ছে যে D'Alembert's principle apply করেছি, and we have the centrifugal force, outward centrifugal force, which is acting on it. এই অ্যানালিসিসটার মধ্যে একটা অ্যাসাম্পশন আছে। What is the assumption? The assumption is that we neglect the weight of the self weight of these links. এই যে লিংক গুলো আছে, এই লিংক গুলোর সেলফ ওয়েটটাকে আমরা হচ্ছে এখানে ইগনোর করছি। ওকে,
So it means that AB and this BD, these are actually এদের যে সেলফ লোড সেই সেলফ লোডটা এখানে নেই। So basically we have therefore the geometrical parameters alpha and beta here. This H is there and this radius of rotation, this R is there, and of course this dimension E is also there. So these are therefore the parameters. So what we do, we take, in order to that of all everything here, we see the unwanted unknown is T1. তাহলে যদি unwanted unknown টা T1 হয়, so then what I do is I just consider the instantaneous center of this system. Instantaneous center টা আমরা কিভাবে পাবো? Now, since you know that the ball is moving with a velocity, horizontal velocity, which should be tangential to the horizontal circle that can be supposed to be drawn over here with the radius R as its radius of rotation, তাহলে সেখানে এই লাইনটা হচ্ছে তার সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়ে যাবে, because it is moving like a cone, তাই না? এটা কোণের মতন থাকবে, so this line will be perpendicular to it. And since this end is movable, এই এন্ডটা যেহেতু এরকম আপ এন্ড ডাউন মুভ করতে পারে, সো পারপেন্ডিকুলার টু ইট, দ্যাট মিন্স দিস লাইন আইডি, হ্যাঁ, এর উপরে হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্যান্টিনিয়াস সেন্টারটা থাকবে। কারণ হচ্ছে ইনস্ট্যান্টিনিয়াস সেন্টার অফ রোটেশন মিন্স দ্যাট at that point, about that particular point, at that instant the entire thing is supposed to rotate. তাহলে সেইটি পাওয়ার জন্য আমরা যদি আমাদের সেই ইনস্ট্যান্টিনিয়াস সেন্টার মেথড আমরা যেটা প্রিভিয়াস সেমেস্টারে আমরা যেটা করেছিলাম, ইফ ইউ রিকল আওয়ার মেকানিজম ক্লাস, সেখানে আমরা দেখেছি হাউ টু ফাইন্ড আউট দি ইনস্ট্যান্টিনিয়াস সেন্টার। Now by drawing the two lines which are perpendicular to the directions of the velocities, and then allow the lines to intersect at a particular point, and that particular point will be termed as the instantaneous center of rotation. So as per that definition, therefore, if I produce backward this link AB, and if I produce this vertical line here, they will come and intersect at this point, which is called the point I. This is our instantaneous center of rotation for this half, left half of your governor. Okay. So if therefore I go on taking the moment of all these forces with respect to the point I1, correct? So if I go on taking the moment of the forces with respect to I1, with respect to I, sorry, not I1, with respect to I, then we see that for static equilibrium, because we have included the D'Alembert's force here represented by this dotted line, so therefore if I take the moment with respect to of all these forces with respect to point I, then this must be equal to 0. So আমি এইটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য and equate it to 0, what we get the total clockwise moment and total anti-clockwise moment, they will be equal. So what I do therefore, I come and see, now I just again show you the figure. So what I find therefore, the moment of mg, small mg, and the moment of capital mg by 2, as I said that initially we are not taking into account any friction between the sleeve and the shaft. So only load that is acting here will be half of the entire central load that is being put onto it. So therefore, the moment of small mg and the moment of half of capital mg, that must be equal to the moment of m omega square r, because this T1 will not have any moment because it is passing through the point I. So as a result, what we basically have, we have kina moment of this m omega square with respect to this point. So is this height. That height multiplied by m omega square r should be equal to the small mg multiplied by the distance IE plus capital mg by 2 multiplied by its moment term ID. So that is basically here I have written. So what I say, m omega square r into BE, please note your geometry, that should be equal to mg, small mg into IE plus half mg into ID. Now I set them to be equal to 0 and then rewrite that we have some left hand side, we have some right hand side. Now out of this particular moment arm, that means the left hand side,
This is called the disturbing moment. Why it is called disturbing moment? It is called disturbing moment because of this m omega square r, right? Your governor is trying to getting disturbed. The karon, if you look at the figure, you see because of this m omega square r, the ball will try to move away or it will try to move away from this. So it is called disturbing moment. And the disturbing moment will be counteracted. The disturbing moment will be counteracted by what is termed as the restoring moment. And the restoring moment here will be supplied by these two fellows. I mean to say the fellow mg and half mg. Correct? And that is why it is called gravity controlled governor. You see, we in the beginning we discussed the different types of the governor, and we see that one of the important types of the governor is the gravity type governor, where basically the disturbing moment will be balanced. The disturbing moment will be balanced by the restoring moment, and the restoring moment will be provided by the moment produced by the force of gravity. So what we see, therefore we have, this is our moment equation with respect to point I. Now what we do, we divide this both sides by this term dE, and we have this, therefore mg into I by b plus, you see that here we have plus mg by 2, এখানে একটা মাইনাস সাইনের মতন দেখা যাচ্ছে, please don't take this minus sign. So we have plus mg by 2 into IE plus, আচ্ছা ID টাকে আমরা কি লিখছি? Now you see here, looking at the geometry, the ID can be broken up as IE plus ED. So this is written as IE plus ED, and whole it is divided by BE. Now looking at the geometry, if you again look at the geometry, you see if these angles are alpha and beta, then obviously this angle is alpha as well as this angle is beta, and therefore tan alpha that represents IE by BE and tan beta will represent ED by BE, correct? So therefore, if I put these equations here, I see that I can rewrite the above equation, I mean to say this equation, as m omega square r is equal to small mg tan alpha plus capital Mg by 2 into tan alpha plus tan beta. Now from these equations, if I take your tan alpha common and changing this r, কেন tan alpha টা common নিতে গেলাম, if I change this r, again look at the geometry, you see we have, I told you যে আমার কাছে কিছু জিওমেট্রিক্যাল প্যারামিটার আছে। কি জিওমেট্রিক্যাল প্যারামিটার আছে? I said that we have r and we have h, but this r and h, they are not independent of each other, because of from this triangle you can very easily note that r by h that represents tan alpha. So therefore what we do in this equation, this r, it is being replaced, this equation r here, this equation r is being replaced by the parameter h tan alpha. So we replace this by the parameter h tan alpha, and therefore what we do, since here we have tan alpha, therefore from this equation, entire equation, we take this tan alpha term common. আমরা এই tan alpha টাকে এখান থেকে কমন নিয়ে নিলাম। তাহলে tan alpha টাকে যদি কমন নিয়ে নিই, তাহলে, and not only tan alpha is taken common, the term mg is also taken common. So this mg is also taken common over here. So it is mg tan alpha taken common. It will be 1 plus capital M by 2m into 1 plus tan beta by tan alpha. Now out of this you have this very important term, that is tan beta divided by tan alpha. Please remember, beta is the angle made by the lower link with respect to the vertical line, and alpha is the angle made by the upper link with respect to the vertical line. Please refer to this figure. Please refer to this figure. You see this alpha, this represents the angle, this represents the angle made by the upper link, and this beta, this represents the angle made by the lower link with respect to the vertical line, correct? So that is what we have. So that is basically what we have. We have these two angles.
এই ঘাম হয়ে না এই দুটো মাইক এর থেকে স্লিপ করছে কানের থেকে। So you see here we have these ratios, that is tan alpha and tan beta, that is common to our analysis. So we represent this ratio tan beta by tan alpha. We represent this ratio by the symbol capital K. Now this capital K will definitely represent the parameter. It is not actually constant, but it is constant for a given geometric configuration. আমরা যে একটা পার্টিকুলার জিওমেট্রিটা আলোচনা করছি সেই পার্টিকুলার জিওমেট্রিতে this capital A is made to be constant, because for a particular geometry there is no change in beta and no change in alpha. So you have tan beta by tan alpha that we can represent by the thing called capital K. Please note that if the geometry changes, then this beta will change to some other angle, say beta dash. Alpha will change to some other angle, say alpha dash. And then you have a new value of this constant, say K dash, which will be equal to tan beta dash by tan alpha dash. And definitely K dash value and capital K will not be equal to each other if there is a substantial change in the geometry. So in this equation, if I divide now this throughout this equation, if I divide by m, then we see that we have a relationship which is h equal to g by omega square into 1 plus capital M by 2m into 1 plus capital K. So this is what is called as the governing equation of the Porter governor. It is called the governing equation. Governing equation mane this equation governs the basic function of this Porter governor. এটাই আমাদের ইকুয়েশন যেটা আমরা চাইছিলাম করতে। What we are আমরা বলেছি যে আমরা কি চাইছি? We are trying to achieve a mathematical relationship. I told you that we are trying to find out. We are trying to find out the mathematical relationship between the speed and the geometrical parameter of the governor. And if you look into this equation carefully, if you look into this equation, here basically we have done this. Particularly jodi ami omega square take ekhan theke ekhane niye jai and I place this h back over here, then you see all your geometrical terms will be at one side and speed will be the other side. So it will be omega square equal to g by h into 1 plus capital M by 2m into 1 plus k would have been more meaningful equation. সেটা আরো বেশি meaningful equation হতো যেখানে আমরা বুঝতে পারতাম যে how you see the speed is being connected with your governor geometrical parameters. তাহলে আমাদের এখানে governor geometrical parameters গুলো কি কি আমরা চুজ করলাম? So either you can choose the radius r, হয় তুমি radius r টাকে চুজ করো, else you choose the governor height, because these two are dependent with each other, depending upon each other, and then we choose the angles beta and alpha and their ratios. That means tan beta divided by tan alpha, that is the ratio capital K, which is coming and influencing your geometrical terms. So basically you have therefore the relationship between the speed and the governor geometry. So it defines therefore the geometric configuration of the governor at a particular level of equilibrium speed. The above discussion ignores the presence of force due to friction at the sleeve. Please remember it. আমরা অবশ্যই পরে দেখব যে এই friction, if we take into account, if it is taken into account, how this relationship is going to change. That we will explore little later. But so far in our discussion, we are considering an ideal situation where we do not have any friction that is present at the sleeve. Now, if in this equation we make all links identical, যদি প্রত্যেকটা লিঙ্ককে আমি আইডেন্টিক্যাল ধরে নিই, এখানে একটা জিনিস বক্তব্য একটু পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার। If we look at this governor sleeve, then you see that you have two link lengths, AB and AC. These two are equal. If I call this link lengths as L, এই যেটা আমরা এখানে লিখেছি, AB and AC, these two are equal and we call this link length as L. And then we have BC and BD and C also to be equal, and we call this link as L dash. We call this, we define it by L dash. This L dash, see this L dash. So this L and L dash may be equal or they may not be equal.
It may be equal or may not be equal. It depends upon again the governor geometry. So here, in fact, we say that if we make all links identical, তার মানে L আর L dash টাকে আমরা সমান ধরলাম, and particularly if we make E equal to 0, what is E? Please remember, if you see this figure, what was E? The E represents the amount of the offset, right? এই যে লোয়ার লিঙ্কটা এসে সেন্ট্রাল স্লিভের মানে সেন্ট্রাল লাইনের উপরে এসে পড়েনি, হ্যাঁ, there is an offset here, both in this type of arrangement as well as in this type of arrangement. There is some offset that is being present here, this offset that is present here, this offset E. So this offset E which is present there, you know that this, you see, therefore that this E, if we make this E to be equal to 0, এই E টাকে যদি আমরা এখানে 0 করি, then we will find that this L and L dash will be equal, and in that case we find that capital K will be equal to 1 because your alpha and beta will be basically equal to 1. And if we put that, then this above equation gets simplified, and we write H equal to G by omega square into 1 plus capital M by small m, অথবা আমরা কি লিখতে পারি, omega square is equal to G by H into 1 plus capital M by small m. So in case of Watt governor, you remember I told you what is how we get the Watt governor. Now by setting capital M to be equal to 0, we will be getting the Watt governor. So if I say that Watt governor, then it is seen from here specifically that H is equal to G by omega square. So from all the derivations, I mean to say equation 4.1, which is considered as to be the governing equation for the governor without considering friction, and then if we take into account the special case when K becomes equal to 1, and we get the another special case of Watt governor by setting capital M to be equal to 0, in all these three equations, what we basically see, one thing is common. What is that? The common thing is that the commonality between all these three equations is that your omega square and the height h, these two are inversely proportional to each other. So what does it mean? It means that if you change your speed, then if you say, for example, increase your speed, then your h will be smaller. So how to describe, how to understand it physically? Now coming back to this figure, you can very easily understand, the previous day I was explaining that if I increase omega, what will happen? Because of the increment of omega, you see there will be more centrifugal forces that will be acting on the balls, and the balls will have the tendency to move in the outward direction. So as the balls will try to move in the outward direction, and since this point is fixed, what will happen? Now this link will try to, this one will try to move up. এটা কি করবে? এটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করবে, and the balls will also will not remain. The balls will not remain at this side. তুমি একটা যদি ছবি আঁকো, একটা সেই ছোটবেলায় ক্লাস 10 এর জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন যদি তুমি করো, হ্যাঁ, by considering a simple case যেখানে তোমার এই লিংক আর এই লিংকটা হচ্ছে সমান, I mean to say this one and this one is exactly equal. That means তুমি দুটো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ওপরে আঁকো, the isosceles triangle here and the bottom isosceles triangle, and try to draw the two basic configurations at the two speeds. You will find that as these balls are moving outward, because of that action that this point is fixed, so everything will move in the upward direction. And what does it mean? It means that your h will decrease, and exactly the reverse thing will happen if I reduce the speed level. So upon reduction of the speed level, there will be less amount of centrifugal forces, and the balls will try to move towards inside. These two balls will try to move towards inside, তাই না? এবার যে মুহূর্তে এটা ইনসাইডে মুভ করবে, this one will fall down. Since this is again fixed, you see the balls will be further away from the point A, and as a result your h will increase. So therefore you see in the first day analysis also this was inherent, আমরা এটা apparent ছিল, but we did not disclose it till we disclose to this equation coming today. We established this equation to say, we established
equation to say that the height h and the the speed, they are inversely proportional to each other. That means if I increase if I increase the speed, then h will decrease. If I lower the speed, h will increase. So this is therefore the inverse proportionality between the speed and the geometrical parameters. Okay, bolo Sir. bolo. হ্যাঁ স্যার, বলছি যে এক্সপ্রেশনটা দেখে তো আমি বুঝতে পারছি যে মানে স্পিডটা বাড়লে এইচটা কমবে আর কি, Right. মানে উপরে যাবে। কিন্তু স্যার মানে ওই ছবি থেকে মানে ছবি থেকে আরেকবার একটু বলবেন ওইটাই আমি মানে এই ছবিটার জন্য আমি কি বললাম, এই ছবিটার জন্য আমি কি বললাম প্রত্যেককে, যে তুমি একটা টেক দ্য কেস when your all links are equal and e equal to 0, তাহলে তোমার আঁকতেও সুবিধা হবে, বা তুমি এটাকে নট ইকুয়াল টু 0 করেও তুমি করতে পারো, বাট দ্যাট ইজ দ্য সিম্পলেস্ট কনস্ট্রাকশন। তাহলে তুমি কি করো, তুমি একটা এখানে ওপরে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকো, নিচেও একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকো, যে ট্রায়াঙ্গেলের both the upper triangle and the lower triangles are isosceles triangles, মানে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, for which all sides AB, AC, BD and they will intersect here, say BD and DC. তাহলে কি হলো, AB, AC, BD, DC all are equal। এই অবস্থায় তুমি একটা ছবি আঁকো, তাহলে সেই অবস্থাতে তুমি একটা সার্টেন হাইট তুমি পেলে h। এইবার তুমি কি করছো, তুমি এখন চেষ্টা করো, তার মানে কি তোমার এখানে তো ওই লিংকের লেংথ গুলো তো কনস্ট্যান্ট, মানে এবি, এসি, বিডি এবং সিডি এগুলো লেংথ কনস্ট্যান্ট। তাহলে তুমি এবারে যদি এখন একটা নতুন স্পিডে আসো, তাহলে ইফ ইউ আর টু মেইনটেইন দ্যাট কনস্ট্যান্সি অফ দি লিংক লেংথস, তোমাকে কি করতে হবে, একটা কনস্ট্রাকশন আঁকতে হবে এখানে উইথ পয়েন্ট, বিকজ দিস পয়েন্ট ইজ ফিক্সড, এই পয়েন্টটা কিন্তু মুভ করছে না। তাহলে টেকিং দিস অ্যাজ দি সেন্টার, ইউ ড্র এ সার্কেল, you draw a circle, rather arc of a circle, যে সার্কেলটা রেডিয়াসটা হচ্ছে তোমার AB, কারেক্ট? এন্ড সিমিলারলি হ্যাঁ, তাহলে ওইখানে তুমি সেইখানে তুমি ওটা করছো, আর তারপরে হচ্ছে তোমার এইখানে যে লিংকটা আছে এইটাকেও তুমি যদি কনসিডার করো, তার যে লোয়ার লিংকটা যেটা আছে সেটাকেও তুমি যদি কনসিডার করো, then basically what you will have another configuration in which এইটা একটু দূরে সরে যাবে, বিকজ this one will try to fly out, তাহলে এটা এখানে এরকম করে দূরে সরে যাবে। তার মানে এই লিংকটা একটা এরকম একটা সার্কুলার পাথে, এরকম একটা সার্কুলার আর্কে এখানে এরকম করে উঠবে, এই লিংকটাও এখানে একটা এরকম সার্কুলার আর্কে উঠবে, আর সেই সার্কেল থেকে এখানে তুমি যদি আবার এই দুটো লিংক ওই আগের লিংকের সমান লেংথ দিয়ে তুমি যদি রেডিয়াস আঁকো, then you will find up and these balls also go up and thereby reducing the height। এইটা তোমাকে জিওমেট্রি কনস্ট্রাকশনটা করে তোমাকে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? But it is quite apparent from our equation, that I change the speed, if I increase the speed, h will be decreased and it will be vice versa, ঠিক আছে? So এই অবধি আমরা যেটা করলাম, এই ইকুয়েশনে এই অবধি আমরা কিন্তু কোনো ফ্রিকশন নেই। Now we will take into account the friction. Now we will focus on friction. তাহলে we have to study what is the effect of the friction at the sleeve. Friction টা কোথায়? Friction is between the sleeve and the governor shaft. So again, if I come back to this figure, you see, because as I told you that this sleeve here or here, this is movable. It can move up and down along the governor shaft. So while it will exhibit its tendency to move up or move down, there will be the resistance force that will be developed between it and the shaft. So there comes the friction force. So এই জন্যই এখানে আমাদের এখানে কি হচ্ছে, এখানে আমাদের ফ্রিকশন ফোর্সটা কাজ করছে। So we therefore see that the friction force comes into the picture. This is how the friction force comes into the picture. So it is see that it is obvious from the previous discussion that as the operating speed n changes, h will also change immediately to respond to this changed speed level. এবং কিভাবে সেটা করছে না, as increases, n increases, h decreases, r increases, sleeve moves upward, মানে এইগুলো হচ্ছে পরপর এফেক্ট হবে যদি n ইনক্রিজ করে। If n increases, what will happen?
H will decrease, R will increase, and the sleeve will move upward. Bottom sleeve will move upward. However, if there is a friction, we call it to be the static friction at the sleeve, the governor becomes insensitive. So you have to stress this word, insensitive. The governor becomes insensitive towards this change of speed. এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে প্রাইমারি ফাংশন অফ দি গভর্নর, প্রাইমারি ডিউটি অফ দি গভর্নর ইজ টু রেসপন্ড টু দি চেঞ্জ ইন স্পিড লেভেল। এই যে তুমি স্পিডটাকে চেঞ্জ করছো, ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড লেভেলটাকে চেঞ্জ করছো, এই স্পিড লেভেলটা চেঞ্জ করলে গভর্নরের প্রাইমারি ফাংশন হচ্ছে কিন্তু এটাকে রেসপন্ড করা। কিভাবে সে রেসপন্ড করবে? The response of the governor will come by changing its geometric configuration. সে কি করবে? তার জিওমেট্রিক কনফিগারেশনটা পাল্টে ফেলবে। যেমন আমরা এখানে দেখলাম যে যদি আমি এনটাকে বাড়াই, h will reduce, r will increase, right? So this is the response. এই যে জিওমেট্রিক কনফিগারেশনটাকে ও চেঞ্জ করছে, this is what is called as the response. And আমরা গভর্নরটাকে সেনসিটিভ বলবো তখনই whenever যদি আমি একটা খুব স্মল চেঞ্জ ইন স্পিডও করি, there is a geometric configurational change. সেখানে একটা মানে কিন্তু একটা কনফিগারেশনাল চেঞ্জ হতে হবে, কারণ মাথায় রাখতে হবে until and unless I change the geometric configuration, you have to remember, until and unless you change the geometric configuration, there will be no actuation of that lever. You remember the first day I showed you, the sleeve, the moving sleeve is connected to a lever, which is by means of something is pivoting, and its other end of the lever is controlling the valve, which controls the flow of the motive fluid towards the engine. আমাদের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনটা এর ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা either it may be a steam turbine or it may be a water turbine. তাহলে ওই যে লিভারের আরেকটা এন্ড, it is connected to that valve. By movement of that valve, it will control the amount of the motive fluid which is going into your engine. এই কি এতগুলো চাটকে দিয়েছে। আচ্ছা, okay, so we see therefore that if the governor does not be able to respond to this change in speed level by changing its geometric by changing its geometric configuration, then the basic purpose of the governor is lost. So what happens? By presence, due to the presence of friction, this governor becomes certain insensitive towards the change of speed. তার মানে তুমি এখান থেকে আন্দাজ করতে পারছো যে ইনসেনসিটিভিটিটার মানেটা কি। তার মানে একটা যদি আমার স্লিভের মধ্যে যদি ফ্রিকশন থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে একটা স্পিড লেভেল থাকবে, একটা স্পিড রেঞ্জ থাকবে। there will be a definite speed range যেটার মধ্যে তোমার যদি স্পিডটা চেঞ্জ করে, say for example our equilibrium speed is capital N, correct? Now with respect to the capital N টাকে মোটামুটি সেন্টারে রেখে you go certain speed which is higher than capital N, suppose N dash, which is the higher speed than capital N, and you go beyond capital N towards the left hand side, say N double dash, which is lower than capital N. তাহলে you have created a window of speed. তুমি একটা কি করেছো? একটা স্পিডের উইন্ডো ক্রিয়েট করলে, এবং সেই স্পিডটার যেটা রেঞ্জ সেটা কত দাঁড়ালো? N dash minus N double dash. এমন হতেই পারে because of the presence of this friction of the sleeve between the sleeve and the governor shaft, এই স্পিডটা ক্যাপিটাল N থেকে যদি N ড্যাশে বাড়তে চায় অথবা N ডাবল ড্যাশে কমতে চায়, the governor will remain insensitive to this speed. Because why it is so? Because the friction is pulling or it is resisting the sleeve from moving from its current position. এই যে ফ্রিকশনটা আমি কনসিডার করছি, এই ফ্রিকশনটাও কি টেন্ডেন্সি হবে? স্লিপটাকে আটকে রাখবার। তুমি চেঞ্জ অফ স্পিড করেছো, স্বাভাবিকভাবেই গভর্নর উইল ট্রাই টু রেসপন্ড বাই মুভিং ইটস স্লিভ আপওয়ার্ড অর ডাউনওয়ার্ড ডিপেন্ডিং আপন যে তুমি স্পিডটাকে বাড়িয়েছো না কমিয়েছো, কারেক্ট? Now if there is a friction between the sleeve and the shaft,
তাহলে কি হবে, that friction will try to arrest the movement of the sleeve, এটা স্লিপটার এই মুভমেন্টটাকে করতে দেবে না, and everything will remain at the current configuration although there is a change in speed. থাকার কথা নয়, because I told you in the beginning যে একটা স্পিডের জন্য একটাই জিওমেট্রিক কনফিগারেশন is possible. কি হলো, ফ্রিকশন কি করলো, ফ্রিকশন এসে এটাকে বাধা দিল, বাধা দিয়ে কি করলো না, even if there is a change in speed, the governor remains in the current position. It remains, it fails to respond, and we say that the governor becomes insensitive towards this speed change. তাহলে আমরা এই ইনসেনসিটিভিটি অফ দ্য গভর্নরটাকে একটু আমাদের এখন পড়তে হবে। Now what I see that insensitive towards the change of speed, positive or negative? Positive মানে কি না, আমি বাড়ছি, স্পিডটা আমার n এর থেকে বাড়লো, আর নেগেটিভ চেঞ্জ ইন স্পিড মানে স্পিডটা n এর থেকে কমে গেল। let us say we have two speed levels, say n1, which is we call as to be the maximum speed, and n2, which we call as to be the minimum speed, between which the governor is operating, right? Then we can define the following term. This is what is called as its performance parameter. This is important. তাহলে আমরা কি করছি, আমরা এর আগের দিনও বলেছি যে একটা গভর্নর যখন কাজ করে তখন তার দুটো স্পিড লিমিট থাকে। হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম স্পিড লিমিট, না যখন লোড ফল করে যাচ্ছে তখন গভর্নরের স্পিড বেড়ে যাবে, তাই না? আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছি, লোড ফল করলো, ডিমান্ড ফল করলো, গভর্নরের স্পিড বেড়ে গেল, সো বেড়ে গিয়ে ও একটা সার্টেন ম্যাক্সিমাম অবধি যাবে। দ্যাট আই কল ইট অ্যাজ that particular speed, the upper bound of the speed, we call it as n1, which is termed as the maximum speed. Similarly, যখন গভর্নরের ডিমান্ড কমছে, তখন আমরা ম্যাক্সিমাম স্পিড পাচ্ছি। আবার গভর্নরের ডিমান্ড যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, গভর্নর স্লো ডাউন করার চেষ্টা করছে, and slow down করে it comes to a minimum speed. So I have therefore in the working range, I have therefore two speed levels that are, so to say, I call them as n1 and n2, which are the maximum and the minimum speed of our range of operation. And we define a following performance term that is called the coefficient of sensitiveness. And how we define the coefficient of sensitiveness? Now it is defined as the average speed divided by the range of speed. It is termed as the average speed by the range of speed. তাহলে range of speed টা কত? না obviously n average by n max minus n min, তাহলে সেটা কত হবে? না সেটা হচ্ছে n average, মানে আমি এটাকে ওমেগা দিয়ে লিখেছি, ওমেগা না দিয়ে তুমি n দিয়েও লিখতে পারতে, তাহলে সেটা কি হতো? That would have been equal to n1 plus n2 by 2, ওই দুইটাকে আমি নিচে নামিয়ে আনলাম, আর আমার রেঞ্জ অফ দ্য স্পিড হতো কি না n1 minus n2. So everything would have been become equal to n1 plus n2 by 2 whole into n1 minus n2. এটা হচ্ছে rpm এ লিখলে এটা হবে ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম স্পিড, আর এটা কি লিখেছি, n1 and n2 are the maximum and minimum speed ignoring friction. আমরা কোন রকম ফ্রিকশন না ধরে আমাদের এই স্পিড লিমিট দুটোকে বার করতে হবে, এবং এই স্পিড লিমিট দুটো উইদাউট টেকিং ইনটু এনি ফ্রিকশন, এই যে স্পিড লিমিট দুটো আমি পেলাম, এদের অ্যাভারেজ বাই এর রেঞ্জ, দ্যাট উইল ডিফাইন মাই কোফিশিয়েন্ট অফ সেনসিটিভনেস, and from there we can calculate omega 1 and omega 2, which are the speeds at radian per second or in hertz. Now from our foregoing analysis we can say, if we assume there is no from our foregoing analysis we can say, if we assume there is no now friction at the sleeve, and say our governor is running at the speed omega, say this omega is definitely lying between the omega 1 and omega 2, the omega 1 is given by this equation and omega 2 is given by this equation. Now we will get two speed levels, say omega dash and omega double dash, for which
the governor will have tendency to move up or move down respectively from its equilibrium position, but ultimately cannot do due to friction. This is very, very important. এই লাইনটা হচ্ছে, এই যে প্যারাগ্রাফটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখান থেকে দুটো স্পিড আমরা পাবো। এখানে আমরা দুটো স্পিড পেয়েছি, গুলিয়ে ফেলো না। n1 n2 বা ওমেগা 1 ওমেগা 2 দুটো স্পিড পেয়েছি। একটাকে বলেছি ম্যাক্সিমাম স্পিড, একটাকে বলেছি মিনিমাম স্পিড, ইগনোরিং ফ্রিকশন। দিস ইজ দি ক্লাসিক্যাল ওয়ে অফ ডিফাইনিং। আমি এই n1 আর n2 যখন ক্যালকুলেট করছি, খেয়াল রাখতে হবে আমি কিন্তু কোনো ফ্রিকশন ধরছি না। কোথায়? ফ্রিকশন বিটুইন দি স্লিভ এন্ড দি গভর্নর শ্যাফট, আমি কিছু ধরছি না। উইদাউট কনসিডারিং দি স্পিড লেভেল, সরি ফ্রিকশন, আমার কাছে দুটো স্পিড লেভেল দেওয়া আছে, n1 আর n2 আই নো, কারেক্ট? এবারে আমি কি করলাম, আই টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দি ফ্রিকশন। এবারে আমি দেখব, যেমন আমি n1 আর n2 পেয়েছি, সেরকম ভাবে আমার কাছে আরো দুটো স্পিড থাকবে, which I call it as say n dash and n double dash, বা রেডিয়ান লেভেলে সেটা হচ্ছে ওমেগা ড্যাশ and ওমেগা ডাবল ড্যাশ, for which the governor will have, the sleeve will have the tendency to move up or move down, but ultimately cannot do because of the presence of friction. ও চাইছে করতে, কিন্তু ও করতে পারছে না, because there is a friction that is trying to resist this relative motion. So staying at the same position, this is very important. So staying at the same position, it can see two velocities, omega dash and omega double dash, in which omega dash is better than omega double dash. RPM level এটাই হয়ে যাবে n dash and n double dash. Clearly, the governor is then unable to respond to this speed change, unable to respond to the speed change omega dash minus omega and omega minus omega double dash. এই স্পিড চেঞ্জটাতে গভর্নরটা রেসপন্ড করতে পারলো না। We have then another performance parameter. Another performance parameter is defined, which we call as the coefficient of insensitivity. And how we define the coefficient of insensitivity. Now there is a little difference with the definition of coefficient of sensitiveness. সে কারণে আমি ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখেছি। You remember coefficient of sensitivity আমরা কিভাবে, sensitiveness rather, coefficient of sensitiveness কে আমরা কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম? It was defined as the ratio of the average speed to the range of speed. But in case of coefficient of insensitivity, it is reciprocal to it. এবং সেটা কি হয়ে যাচ্ছে, instead of n1 and n2 এই স্পিড দুটো না ধরে আমাকে কিন্তু এখন ফ্রিকশন নিয়ে যে স্পিডটা পাবো সেইটি ধরতে হবে। অর্থাৎ it will be now equal to omega by omega dash minus omega double dash to the power minus 1, or simplistically written omega dash minus omega double dash divided by omega. তোমাদের কারো কারো মনে হতে পারে যে why I write this equation in this peculiar form to the power minus 1. এটা লেখার কারণই হচ্ছে I try to look at the structural similarity between the two equations. So you have two terms, coefficient of sensitiveness, and this is called coefficient of insensitivity. And the insensitivity definition is now range by average. So it is range by average, and we have, you know, that I think this 2 is missing, sorry. There will be a 2 here, or it may be omega average টাকেই হয়তো আমি ওমেগা বলে লিখেছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সরি 2 লিখলে এটাকে ওমেগা ড্যাশ প্লাস ওমেগা ডাবল ড্যাশ করে লিখতে হতো। ওকে ফাইন। সো ওমেগা অ্যাভারেজ ইজ বেসিক্যালি ওমেগা, ওমেগা মানে হচ্ছে কারেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড। সো দিস কারেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম স্পিড, আর উপরে থাকছে হচ্ছে দ্য আপার স্পিড এন্ড দ্য লোয়ার স্পিড টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট ফ্রিকশন। তাহলে এইবারে গল্পটা হলো কি, এই অবধি যদি আমরা জিনিসটাকে বুঝে নিই, তাহলে এখন আমাদের গল্পটা দাঁড়ালো কি, গল্পটা দাঁড়ালো হাউ টু ফাইন্ড আউট দিস ওমেগা ড্যাশ এন্ড ওমেগা ডাবল ড্যাশ। অর্থাৎ আমরা এই যে কোফিশিয়েন্ট অফ ইনসেনসিটিভিটিতে আমরা যে বললাম যে দেয়ার আর টু স্পিড লিমিটস, যেটার উপরে আমার এই গভর্নরটা will not actually have its exhibit its movement, or stated in other words, the governor will not respond, or it will not be sensitive to the change in speed. এই স্পিড লেভেল দুটো,
অর্থাৎ n ড্যাশ n ডাবল ড্যাশ অথবা ওমেগা ড্যাশ and ওমেগা ডাবল ড্যাশ, how to calculate them, correct, taking into account the slip friction. This part we will explain in our next class. আমরা next ক্লাসে দেখানোর চেষ্টা করব যে how we will take into account this and how this coefficient of insensitiveness is taken into account. Is that clear to everybody? ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে এখানেই রাখবো। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে next দিন we will try to discuss the calculation and we proceed further. Okay, আচ্ছা এই অবধি বোঝানো হতে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কি? If you have any question, feel free to ask me. Otherwise, আমরা নেক্সট দিন চলে যাব, গিয়ে করব এটা। ঠিক আছে? ওকে আছে, ওকে ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি। আচ্ছা